Hello, dear viewers. Welcome to English Funda Kolkata. I am your Amit Sir. Today I am going to discuss a very important grammar for the basic level learners. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি অমিত স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক লেভেলে অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে যারা ইংরেজি শিখছো তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। হাউ টু ইউজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বাক্যের মধ্যে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কখন ব্যবহার করতে হয় এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে। An action which is going to happen now, this is called present continuous tense. এটা কাজ যেটা চলছে এখন। আমি যখন এখন ভিডিওতে আই এম ট্রাইং টু টিচ ইউ, এখন তোমাদের আমি পড়ানোর চেষ্টা করছি, দিস ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। অর্থাৎ বর্তমানে কোনো কাজ করা বোঝালে ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। এটাকে বাংলা বাক্যে ধরার সব থেকে সুবিধা হচ্ছে বাংলা বাক্যের শেষে তেছি, তেছো, তেছে থাকবে। ঠিক আছে? তাহলে বর্তমানে দ্য অ্যাকশন হুইচ ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট ইজ কল্ড প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাফার্মেটিভের ব্যবহারটা প্রথমে সাবজেক্ট আসবে, প্রথমে কর্তা আসবে, হেল্পিং ভার্ব অ্যাম, ইজ, আর, মেইন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। ক্লিয়ার? তাহলে প্রথমে কর্তা নেব, সাহায্যকারী ক্রিয়া অ্যাম, ইজ, আর, মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। আমি এখানে কতগুলো বাংলা বাক্য নিয়েছি, যে বাংলা বাক্যগুলো কিভাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করছি। বেসিক্যালি যারা বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো অত্যন্ত জরুরি। ওকে, লেট আস কাম। আমি পুকুরে স্নান করি, তাহলে সাবজেক্ট আমি, তার মানে আই, তারপরে অ্যাম বসবে হেল্পিং ভার্ব অ্যাম, স্নান করা ইংরেজি বাথ, তার সঙ্গে আইএনজি বাথিং, আই অ্যাম বাথিং ইন দ্য পন্ড। তাহলে আমি পুকুরে স্নান করছি, কন্টিনিউয়াস টেন্স, I am bathing in the pond. দোকানদার ছাতা বিক্রি করছে, দোকানদার মানে দ্য শপকিপার, দ্য শপকিপার। তারপরে ইজ হবে, ইজ, সেল মানে বিক্রি করা, তার সঙ্গে আইএনজি যোগ, সেলিং আমব্রেলা। ঠিক আছে? The shopkeeper is selling umbrella. বৃদ্ধ লোকটি ধীরে ধীরে হাঁটছে, বৃদ্ধ লোকটি সাবজেক্ট দ্য ওল্ড ম্যান, এখানে ইজ হবে, ইজ, হাঁটার ইংরেজি ওয়াক, হাঁটার ইংরেজি কি ওয়াক, তার সঙ্গে আইএনজি যোগ, ওয়াকিং slowly. তাহলে বৃদ্ধ লোকটি দ্য ওল্ড ম্যান, তারপরে বসলো ইজ, ওয়াক, তার সঙ্গে আইএনজি যোগ, ওয়াকিং স্লোলি। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, শিক্ষক মহাশয় দ্য টিচার, তারপরে ইজ, পড়ানো ইংরেজি কি টিচ, তাহলে টিচিং, টিচের সঙ্গে আইএনজি যোগ, টিচিং দ্য স্টুডেন্টস। লোকটি বাসের মধ্যে ধূমপান করছে, তাহলে লোকটি দ্য ম্যান, দ্য ম্যান ইজ স্মোকিং in the bus, in the
বাস। তাহলে the ban banned for eat smoking in the bus. সৈন্যরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। সৈন্যরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। That is the soldiers তারপরে এটা কি হবে আর, তাহলে আর ফাইট মানে যুদ্ধ করা, তার সঙ্গে আইন যোগ, ফাইটিং এগেনস্ট দ্য এনিমি। তাহলে কি দাঁড়ালো, দ্য সোলজার্স মানে সৈনিকরা, সৈন্যরা আর ফাইটিং এগেনস্ট দ্য এনিমি। আমার বন্ধুরা নদীতে সাঁতার কাটছে। আমার বন্ধুরা নদীতে সাঁতার কাটছে। তাহলে মাই ফ্রেন্ড মাই ফ্রেন্ডস আর সুইম, তার সঙ্গে আইন যোগ, সুইমিং ইন দ্য রিভার। শিশুটি ঘরের মধ্যে চিৎকার করছে। তাহলে দ্য চাইল্ড বা দ্য বেবি, বেবি ফর ইজ, ক্রাই মানে চিৎকার করা, ক্রাইং ইন দ্য রুম। So guys, this is the way how to use present continuous tense affirmative form. প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম এইভাবে ছোট ছোট বাক্য নিয়ে তোমাদের গঠন করতে হবে। নেক্সট ভিডিওতে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, এখানে অ্যাফার্মেটিভ হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস নেগেটিভ যদি করো শুধু নট লাগাতে হবে। তাহলে এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের সঙ্গে নট, নেগেটিভ করলে নট হয়ে যাবে। আমি পুকুরে স্নান করছি না, না দিয়ে গেলে কন্টিনিউয়াস না। তাহলে আই অ্যাম নট বাথিং ইন দ্য পন্ড। ভেরি সিম্পল। দোকানদার ছাতা বিক্রি করছে না। দ্য শপকিপার ইজ নট সেলিং আমব্রেলা। নেগেটিভ না বোধক। বৃদ্ধ লোকটি ধীরে ধীরে হাঁটছে না। The old man is not walking slowly. শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের পড়াচ্ছেন না। The teacher is not teaching the students. তাহলে এইভাবে কি হলো, নেগেটিভ ফর্মটা হলো। ভেরি ইজি। তাহলে তোমাদের অ্যাফার্মেটিভ আর নেগেটিভ কিভাবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করতে হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করলাম। হোপ this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Bangla Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you.